నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ మీకు అప్డేట్స్ వస్తాయి. ఈరోజు మనం పేపర్ ఫ్లవర్ మేకింగ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. వాటికి కావాల్సినవి A4 షీట్స్ కలర్ పేపర్స్. ఏ కలర్స్ కావాలో మీరు ఆ కలర్ తయారు చేసుకోవచ్చు. సిజర్, ఫెవిగ్లూ, మీకు నచ్చిన కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ షేప్ తీసుకొని రౌండ్ గీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా గీసుకొని అన్నీ కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని సర్కిల్ షేప్ కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం సిజర్తో ఈ సర్కిల్ షేప్లో పేపర్ని కట్ చేసుకున్నాం కదా, దీన్ని లైట్గా కట్ చేసుకోవాలి. సెంటర్ కట్ చేసిన అవసరం లేదు, లైట్గా కట్ చేసి ఫెవిగ్లూ అంటించి కోన్ షేప్లో ఎలా పెడతామో అలాగూ అంటించుకోవాలి. చూడండి వీడియోలో చూపించిన విధంగా లైట్గా సిజర్తో కొంచెం కట్ చేస్తే చాలు, ఎక్కువ అవసరం లేదు. కట్ చేసి ఫెవిగ్లూతో అంటించుకోవాలి. అలా పేపర్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రింగ్స్ అన్నీ అంటించుకోవటానికి గ్రీన్ కలర్ పేపర్ తీసుకున్నాం, లైట్ గ్రీన్ కలర్. ఒక పెన్ కానీ బ్రష్ కానీ తీసుకొని, పెయింట్ బ్రష్ తీసుకొని మనం రౌండ్గా చుట్టుకోవాలి. ఇలా రౌండ్గా చుట్టుకున్నాక ఫెవిగ్లూతో అంటించుకోవాలి. ఇలా అంటించుకున్నాక రెండు వైపులా నీట్గా సిజర్ పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి. ఫ్లవర్ షేప్లో రెడీ చేసుకున్నాక ఈ గ్రీన్ రోల్కి అన్నీ అంటించుకోవాలి. ఫెవిగ్లూ పెట్టి ఫస్ట్ పైన ఒకటి అంటించుకోవాలి. నెక్స్ట్ రౌండ్గా వరుసగా అన్నీ అంటించుకోవాలి. వీడియోలో చూపించిన విధంగా రౌండ్గా అంటించుకోవాలి.
ఇలా మొత్తం అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక మనం ఏ కలర్స్ కావాలో ఆ కలర్స్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డెకరేషన్ కోసం బాల్స్ అంటిస్తున్నాను. చూడండి, ఇంకో కలర్ రెడీ చేశాను, ఎల్లో కలర్. సెంటర్లో ఫ్లవర్ షేప్ లాగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా, సెంటర్లో బాల్స్ అంటిస్తున్నాను ఫెవిగ్లూతో. హోమ్ డెకరేషన్ కోసం చాలా బాగుంటుంది పేపర్ ఫ్లవర్ మేకింగ్. మీరు ట్రై చేయండి. అంటించుకున్నాక ఇలా రెడీ అవుతుంది. ఏ కలర్స్ కావాలో ఆ కలర్స్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. హోమ్ డెకరేషన్ కోసం చాలా బాగుంటుంది. మీరు ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.